Hemoglobinometer pipette is not marked in this way, and there is no bulb and there is no red bead within it. So again, do not expect that this question will be coming, because RBC count is not done yet. Okay, I'm just showing you how OSPI question comes. And here the question, the timer is 60 seconds. 60 seconds I have kept for the convenience of today's discussion, right? Because simply mention the use of this pipette, RBC count, total RBC count. Your answer is simply total RBC count, and it should not take 60 seconds. So you will be getting maximum, 20 seconds or like that, right? So here, this question you should answer. What is it? Yes, hemoglobin estimation you have done. So you can expect similar question like this. May not be exactly this one. Okay. Today's session was essential for everybody, but today's attendance is low. Anyway, again, this question is from ophthalmology. This question is from special sense, eye. Okay, so this is the test for eye. It is called Snellen's chart. Again, it is not covered in your first internal assessment syllabus, right? Okay, this question is very likely to come, or this type of question is very likely to come in your first internal assessment. So parts of a stethoscope will be pointed out, and you will be asked to answer the function of that specific part which is shown over here, right? Okay. I guess I don't need to discuss this answer because you are able to answer, right? Okay. Again, this is from pressure volume loop, left ventricular pressure volume loop, and it has been discussed, right? So it is from cardiovascular system. You can expect such questions. So one is control and another is during exercise. Two pressure volume loops are shown over here. Okay, the solid line is during exercise and the dotted line is during control. Mention the two changes during exercise which is evident in the above pressure volume loop. I have shown you the pressure volume loop, left ventricular pressure volume loop. We had started from this point. This is isovolumetric contraction, this is ejection phase, this is isovolumetric relaxation, this is diastole. Remember? You remember? Okay. So a normal one and one which is in exercise. Okay. You need to mention changes. Okay. Again, this is reflex. This question will not come. Absolutely, it will not come because it is again from neurology. So this is biceps jerk. Okay. This is bicep jerk, and we will talk about biceps jerk in subsequent classes while teaching you nervous system. Okay, again this is from nervous system. This is an instrument for determining 2-point discrimination. Again, do not expect this question to come. I am just showing you the pattern. Okay, again this is from nervous system. I am moving on. Okay, this is a case of goiter. Okay, again you can expect this question because this is covering your syllabus. Okay. Okay, this has not been done yet. Okay, this has been done. You should answer this, right? Hemoglobinometer pipette, right? But the question is not asking what is this instrument, what is this tube used for. Okay. So read the questions carefully. Not necessarily we are asking the name of the instrument. We may ask the use of this instrument, right? How much blood is used for this test, right? Okay. Again, these are from, okay, yes. What is being tested in this picture? Apex beat, examination of apex beat. Okay, as because your cardiovascular system examination is done, you may expect such questions in your OSPIs, right? Okay, and do not expect 60-second timer. For today's discussion, I have kept it 60 seconds, but you will be getting 20 seconds, right? Again, this is from nervous system.
Again a question. Okay, these are all neurology questions, endocrinology questions, again from hematology, right? This question might be asked because covering in your syllabus. Can you answer? Read the question carefully. Which blood groups are determined with this? What is Landsteiner's law? Correct? Okay. See, timer will be 20 seconds only. Within 20 seconds, you need to answer. For today's discussion, I have kept it to 60 seconds. There will not be 60 seconds actually, right? From neurology question, these are neurology questions not required for you right now. Again, a neurology question not required for you right now. We will be talk about it later on. Here is a breathing pattern, again from respiratory system, which is not included, right? Is respiratory system included in first internal assessment? No. Cardiovascular system, general physiology, blood and GI system. Okay. Again from neurology question, neurology is a big topic, right? So there are lots of questions which will be coming from neurology. I guess you can answer. Yes, your question for fast internal assessment. I am not telling you question, this type of question will be coming. Do not expect that this same question will be copied and pasted. Okay. You will not be getting this much of time, only 20 seconds. Here 30 seconds already over. So tell me, PR interval is normal or prolonged? How much is the normal PR interval? Range? Up to 0.2 seconds. That means maximum 5 small squares. How many small squares do you see from start of the P? Sorry. How many small squares do you see from start of P to Q wave? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 small squares means 9 into 0.04. That means 0.36 seconds. And the limit is 0.2. So PR interval is prolonged. It is a case of first degree heart block. Okay, it is a case of first degree heart block. So you have to calculate PR interval, which is 9 into 0.04, that is 0.36 second. And what is the normal range of PR interval is up to 0.2 second. Okay, 0.12 to 0.2 second. Clear? You are not answering questions from your syllabus, but you are answering questions from neurology, which is not covered. Okay, important for you. Name the clinical sign. This is pitting edema. Very nice, pitting edema. Name a condition of cardiovascular system where it can be seen. Name a condition or disease of cardiovascular system where it can be seen. What? Filariasis causes non-pitting edema. So it is a pitting edema. There is a pit. When you press, there is a pit. So it is heart failure, right? I repeatedly discussed in heart failure classes, heart failure with reduced ejection fraction, heart failure with preserved ejection fraction. They will give rise to whenever there is right ventricular failure, there will be fluid congestion, there will be pitting edema, there will be exertional dyspnea, right? I don't remember. Okay. From blood, make diagnosis. What is the genetic defect? Yes, it is sickle cell anemia. It is sickle cell anemia. You see sickle separate red blood cells. Okay. But the question is asking what is the genetic defect?
At position 6, glutamic acid is replaced by valine. Okay. Only 20 seconds will be there for answering this question, right? Okay, name the chest wall deformity. Kyphoscoliosis. So here is a sidewise bending as well as a forward bending. Okay, forward bending plus sideways bending. So it is the case of kyphoscoliosis. What type of respiratory disorder will be happening? What type of respiratory disorder? You have gone through the examination of respiratory system. What type of respiratory disorder will occur with this? Obstructive or restrictive or what? Restrictive, because your lung will not be able to expand properly. Okay, during inspiration your lung will not be able to expand properly. Okay, so this is kyphoscoliosis. And what type of respiratory disease? Options are given: obstructive or restrictive or vascular may occur with this deformity. Answer is restrictive. Okay, so simply here is an X-ray. So did you check the deviation of trachea during examination of respiratory system with 3 fingers? Did you check? So you see trachea is deviated in this X-ray. Here is the trachea. You see the air shadow. Okay? Getting my point? Trachea is deviated towards the diseased site. Okay, trachea is deviated towards the diseased site. So this lung is clear, but this lung is hazy. Right? So here is some abnormality, and trachea is deviated towards the diseased site. যেদিকে প্রবলেম আছে ট্রাকিয়া সেদিকে ডেভিয়েট করেছে। Fibrosis, yes, very nice. So it is most likely a case of lung fibrosis. Okay. Okay, this question is from pulse. What type of pulse is this? Identify the contour of pulse and name a condition where it is seen. Again, it is covering your syllabus. Pulse, examination of pulse. What are different types of pulse? पहले बताओ, what are different types of pulse? Then you answer this question. No, not water hammer pulse. This is contour. What are the different contour or shape of the pulse? According to shape, how do we divide pulse? Anacrotic pulse, dicrotic pulse, pulsus bispheriens, pulsus bigemini. So what is this? Pulsus? Not paradoxus. What is pulsus paradoxus? No one. Students usually get in OSPI. OSPI is very scoring. If you can answer, you will get 10 on 10, just like mathematics. You will get 20 on 20. This is dicrotic pulse. Why? Why dicrotic pulse? Dicrotic pulse কাকে বলে? কখন হয়? কোন ডিজিজে হয়? Here the question is also asking, name a disease where it is seen. Name a disease where it is seen. Name a condition where it is seen. The question not only asking the type of the pulse, it is also asking the name of the disease where it is seen. No one? So usually you need to differentiate between dicrotic pulse and dicrotic pulse টা পড়াতে হবে রে, pulse টা পড়িসনি ভালো করে একদম। Pulse is very important. Okay. Normal pulse wave কিরকম হয় দেখতে কেউ আঁকতে পারবি? Normal pulse wave কিরকম হয়? Normal pulse wave কিরকম হয় জানা আছে? See, this is your left ventricle.
Okay, this is your left ventricle, and the aorta is arising from aorta কোত্থেকে বেরোয়? লেফট ভেন্ট্রিকল থেকে। কি অবস্থা রে? ওকে, aorta, axillary artery, subclavian, রাইট? ঠিক, আমরা পালস কোথায় দেখছি? এখানে, বা মেবি ব্রাকিয়াল আর্টারিতে, রাইট? আচ্ছা, so when left ventricle is contracting, okay, when left ventricle is contracting, first blood doesn't move through the aorta. First, according to Pascal's law, there is a pressure wave which moves through the aorta and reaches the radial artery, right? The speed of pressure wave is much higher than the volume. Okay, so when your left ventricle is starting contracting, at the beginning a pressure wave immediately moves to the radial artery. Okay, so it is a pressure wave, right? A pressure wave. After that pressure wave, some volume moves towards the radial artery. Okay, so first there is a pressure wave, and next a volume. Okay, so pressure wave is the first wave, the speed of which is 4 to 5 meter per second. The speed of pressure wave is 4 to 5 meter per second, and in comparison to that, the wave, the speed of volume, some blood volume is moving. Okay, pressure টা আগে যাচ্ছে, তারপরে ভলিউমটা যাচ্ছে, ব্লাডটা তারপরে যাচ্ছে, সেটার স্পিড অনেক কম, সেটার স্পিড হচ্ছে 25 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড। যে ব্লাডটা মুভ হচ্ছে সেটার স্পিড এইটা 25 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড, and the speed of pressure wave which is transmitting from left ventricle towards the radial artery is 4 to 5 meter per second, much higher. So first wave is called percussion wave or pressure wave, and the second wave is called tidal wave. Tidal means volume. Okay, so P T. Then as the artery is becoming, this is aorta, this is axillary artery, this is subclavian artery, this is brachial artery, this is radial artery. So arteries are gradually getting narrowed, right? So the pressure wave moves and a reflected wave back from the periphery comes, right, due to the resistance. Okay, so a pressure wave moving, pressure wave এর পেছনে পেছনে একটা ভলিউম ওয়েভ যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো ফার্স্ট প্রেসার ওয়েভ, তারপরে ভলিউমটা মুভ করলো, তার জন্য আরেকটু উঠলো, রাইট? দেন a reflected wave from the periphery, right? It is called dichrotic wave. Okay, it is called dichrotic wave, and dichrotic wave happens just after S2, right? বোঝা গেল ব্যাপারটা? লেফট ভেন্ট্রিকল যখন কন্ট্রাক্ট করলো, ফার্স্ট একটা প্রেসার ওয়েভ খুব স্পিডে বেরিয়ে গেল, প্রেসার ওয়েভের পেছনে পেছনে কিছুটা ভলিউম গেল, ঠিক আছে? কিন্তু ভলিউমটা যে মানে ব্লাডটা যে স্পিডে মুভ করছে তার অনেক বেশি স্পিডে প্রেসার ওয়েভটা চলে গেছে, রাইট? তাহলে আমি যখন পালস দেখবো, বা পালসে যদি একটা খুব সেন্সিটিভ একটা ম্যানোমিটার লাগাই যে প্রেসার ওয়েভটা চেক করবে, সে এরকম 3টে পিক দেবে, ঠিক আছে? ফার্স্ট পিকটা হচ্ছে ফার্স্ট যে প্রেসার ওয়েভটা যেটা খুব স্পিডে বেরিয়ে গেছে সেইটা, সেকেন্ডটা হচ্ছে যে ভলিউমটা মুভ করেছে, যে ব্লাড ভলিউমটা মুভ করেছে সেইটা, থার্ডটা হচ্ছে
রিফ্লেক্টেড প্রেশার ওয়েভ ফ্রম দি পেরিফেরি, ঠিক আছে, এখান থেকেও আবার ব্যাকফ্লো করে প্রেশার ওয়েভ, ভলিউম মুভ করেনি কিন্তু, ভলিউমটা চলে গেছে, ঠিক আছে, একটা প্রেশার ওয়েভ আবার রিফ্লেক্ট ব্যাক করেছে, রাইট, সেইটা হচ্ছে ডাইক্রোটিক ওয়েভ। ওকে, এবার ব্যাপার হচ্ছে দিস পারকাশন ওয়েভ অ্যান্ড টাইডাল ওয়েভ এটা এতটাই ক্লোজ হয় যে দে ইউজুয়ালি ফিউজ, ঠিক আছে। এই তিনটে পি টি ডি তিনটেকে আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করতে গেলে আমাকে প্রেশার ওয়েভটা দেখতে হবে খুব প্রক্সিমাল আর্টারিতে, যেমন সাবক্লেভিয়ান আর্টারি বা ব্রাকিয়াল আর্টারিতে। কিন্তু আমি যদি রেডিয়াল আর্টারিতে দেখি তাহলে পি আর টিটা ফিউজ হয়ে যায়। ওকে, পি আর টিটা ফিউজ হয়ে আমরা, ঠিক আছে, ওকে। কিন্তু যদি আমরা অ্যাক্সিলারি আর্টারি বা সাবক্লেভিয়ান আর্টারি এইসব জায়গায় দেখি তাহলে পি টি ডি তিনটে পাবো, রাইট। যদি রেডিয়াল আর্টারিতে দেখি তাহলে পি আর টি ফিউজ হয়ে একটা পাবো, তারপরে একটা ডি পাবো, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ডাইক্রোটিক ওয়েভ। তাহলে এটা হচ্ছে আর সেটা হচ্ছে ডাইক্রোটিক নচ। S2 পরে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডাইক্রোটিক ওয়েভ। ক্লিয়ার? তাহলে এটা হচ্ছে নর্মাল পালস, নর্মাল। আচ্ছা, তাহলে নর্মাল পালস ওয়েভে S1 আর S2 মাঝের ডিউরেশনটা কি? S1 আর S2 মাঝের ডিউরেশনটা কি? সিস্টোল। ওকে, তাহলে এইটুকু হচ্ছে সিস্টোল, এরপর থেকে শুরু হলো ডায়াস্টোল। আচ্ছা, তাহলে নর্মালি ইন এ নর্মাল পালস আমি সিস্টোলে একটা পিক পাবো, ডায়াস্টোলে একটা ছোট পিক পাবো। ওকে, সিস্টোলে একটা পিক পাবো যেটা কম্বাইন পি অ্যান্ড টি, পারকাশন ওয়েভ অ্যান্ড টাইডাল ওয়েভ। ওকে, অ্যান্ড ডায়াস্টোলে একটা পিক পাবো যেটা হচ্ছে ডাইক্রোটিক ওয়েভ। ক্লিয়ার? এটা নর্মাল পালস। এই ছবিটাতে কি আছে? ডিটা নর্মালের মতোই, সিস্টোলে একটা আছে, S2 এর পরে মানে ডায়াস্টোলে একটা আছে, ঠিক আছে। সিস্টোলে একটা পিক আছে, ডায়াস্টোলে একটা পিক আছে, কিন্তু কি দেখতে পাচ্ছি ডায়াস্টোলের পালসটা না অত প্রমিনেন্ট হয় না। মানে নর্মালি তুই যদি পালস অক্সিমিটার লাগাস, তাহলে মনিটরওয়ালা পালস অক্সিমিটার লাগাস, তাহলে কার্ভটা এরকম মানে এরকম পাওয়া যায়, ঠিক আছে। এটা খুব ছোট্ট হয়, কিন্তু ওখানে দেখ ডিটা খুব প্রমিনেন্ট। ওকে, তো ওটাকে বলে ডাইক্রোটিক ওয়েভ। ওকে, ডাইক্রোটিক ওয়েভ মানে কি? ডাইক্রোটিক ওয়েভ মানে S2 এর পরে যে পিকটা সেটা অনেকটা বেড়ে গেছে, ঠিক আছে, সেটা এতটা বাড়ার কথা নয়। পালস অক্সিমিটার আইসিইউতে গিয়ে পালস অক্সিমিটার দেখবি সবাই, ঠিক আছে, এরকম হয়, ঠিক আছে, ছোট্ট করে একটা ডি হয়। ওকে, আইসিইউতে গিয়ে যাদের পালস অক্সিমিটার লাগানো আছে সব পেশেন্টের দেখবি, ঠিক আছে, তাহলে এরকম একটা হয়। ওকে, ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্টেও একটা আছে, দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা, তাহলে ওখানে ডিটা প্রমিনেন্ট হয়েছে। এবার বল ডি এর কারণ কি? ডি ওয়েভটা কেন হচ্ছিল? কি বললাম? হ্যাঁ, রিবাউন্ড করছে, রিফ্লেক্টেড ওয়েভ ফ্রম দ্য পেরিফেরি। তাহলে রিফ্লেক্টেড ওয়েভ ফ্রম দ্য পেরিফেরি কেন হয়? বিকজ অফ রেজিস্টেন্স, তাই তো, বিকজ অফ পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স। মানে যত দূরের দিকে আর্টারিতে যাচ্ছে তত তো ন্যারো হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। এবার কোনো কারণে যদি বেশি ন্যারো হয়, কোনো কারণে যদি ব্লাড ভেসেল বেশি ন্যারো হয়, মানে পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স অনেক বেড়ে গেছে, তাহলে রিফ্লেক্টেড যে ওয়েভটা সেটাও বেশি হবে, ঠিক আছে। হোয়াট হ্যাপেন্স ইন হাইপারটেনসিভ পেশেন্ট, ঠিক আছে, অর হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ভ্যাসো কনস্ট্রিক্টেড স্টেট, ঠিক আছে। ব্লাড ভেসেল কনস্ট্রিক্টেড হয়ে আছে, কখন ব্লাড ভেসেল কনস্ট্রিক্টেড হয়ে যাবে? ব্লাড ভেসেল মানে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন হয়েছে। ওকে, সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন হয়েছে, ব্লাড ভেসেলগুলো সব কনস্ট্রিক্ট করে আছে। সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন কখন হবে? ইন কেস অফ ডিহাইড্রেশন, ইন কেস অফ শক, ঠিক আছে, ইন কেস অফ কার্ডিওজেনিক শক। ওকে, তাহলে যখনই সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন হবে, পেরিফেরাল ব্লাড ভেসেলগুলো কনস্ট্রিক্ট করবে, তখন রিফ্লেক্টেড ওয়েভ ফ্রম দ্য পেরিফেরি সেটা বেড়ে যাবে। ওকে, তাহলে যে কোনো হাইপোভলিমিক কন্ডিশন, যে কোনো ধরনের ডিহাইড্রেশন, ওকে, সেখানে ডাইক্রোটিক পালস পাবো আমি। ওকে, যেখানে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন হয়েছে। তাহলে প্রথমটার অ্যান্সার হচ্ছে আইডেন্টিফাই দি কন্ট্যুর অফ দ্য পালস, ইট ইজ ডাইক্রোটিক পালস। তোকে শুধু লিখতে হবে ডাইক্রোটিক পালস, ঠিক আছে, ফুল সেন্টেন্স লেখার দরকার নেই। নেম এ কন্ডিশন হোয়ার ইট ইজ সিন, কার্ডিওজেনিক শক, ডিহাইড্রেশন, এনিথিং। ওকে, হার্ট ফেলিওর, ঠিক আছে।
আচ্ছা, তাহলে ডাইক্রোটিক পালস যখন বললামই তখন আরেকটা পালসও জানতে হবে, সেটা বোধহয় এর পরেই কোশ্চেন আছে। এটা এগেন আ পালস। এখানে দেখ S1 আর S2 সিস্টোল, আর S1 S2 মানে সিস্টোলের মধ্যেই দুটো পিক, বিসফেরিয়েন্স পালস, পালসাস বিসফেরিয়েন্স। ওকে, দিস ইজ পালসাস বিসফেরিয়েন্স, দুটো পিক, কিন্তু আমাকে লোকেশনটা দেখতে হবে। S1 আর S2 এর মাঝখানেই যদি দুটো হয়ে যায় তাহলে পালসাস বিসফেরিয়েন্স। S1 আর S2 এর মাঝে একটা, সিস্টোলে একটা, তারপরে একটা, ডায়াস্টোলে একটা যদি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ডাইক্রোটিক পালস। ঠিক আছে, দিস ইজ বিসফেরিয়েন্স, পালসাস বিসফেরিয়েন্স। এটা কখন হবে? এটা কখন হবে? এটা একটু কঠিন কোশ্চেন। এটা হয় ভ্যালভুলার হার্ট ডিজিজে, অ্যাওর্টিক রিজার্জিটেশন প্লাস অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস। আর কিসে হয়? HOCM। HOCM মানে হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি। ঠিক আছে, বার্নৌলিস প্রিন্সিপাল পড়েছিস? হোয়াট ইজ বার্নৌলিস প্রিন্সিপাল? পড়া আছে কারো বার্নৌলিস প্রিন্সিপাল? ওকে, একটা ছোট এক্সাম্পল দিচ্ছি। AS প্লাস AR, অ্যাওর্টিক ভালভের যে অ্যাপারচার, রাইট, অ্যাওর্টিক ভালভের যে অ্যাপারচার সেটা যদি, অ্যাওর্টিক ভালভের যে অ্যাপারচার সেটা যদি ফিক্স এবং ছোট হয়ে যায়, অ্যাওর্টিক ভালভের যে অ্যাপারচার, আমি কি বলেছি, অ্যাওর্টিক ভালভের যে অ্যাপারচার সেটা যদি ছোট হয়ে যায় তাহলে আমরা বলি স্টিনোসিস, অ্যাওর্টিক স্টিনোসিস। আর যদি ব্লাড ব্যাকফ্লো করে তাহলে বলি রিজার্জিটেশন, অ্যাওর্টিক রিজার্জিটেশন। ঠিক আছে, তাহলে আবার দেখ সেম লেফট, এখানে আমি পালস মাপছি, পালস প্রেশার মাপছি, রাইট? ওকে, তাহলে এইটা হচ্ছে অ্যাপারচার, রাইট? কি ভালভ আছে এখানে? কি ভালভ আছে এখানে? সেমিলুনার ভালভ তো বটে, অ্যাওর্টিক ভালভ, ইয়েস, সেমিলুনার, পালমোনারি, অ্যাওর্টিক দুটোই সেমিলুনার ভালভ। ওকে, তাহলে এখানে আমার অ্যাওর্টিক ভালভ আছে। ঠিক আছে, অ্যাওর্টিক ভালভটা ন্যারো হয়ে গেছে, সে ন্যারো হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে ডিউরিং সিস্টোল হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ডিউরিং সিস্টোল? ন্যারো হয়ে গেলে এটা ন্যারো করে দিলাম আমি, ঠিক আছে, ন্যারো করে দিলাম। ওকে, অ্যাপারচারটা ন্যারো হয়ে গেছে, তাহলে লেফট ভেন্ট্রিকল যখন কন্ট্রাক্ট করছে ওই ন্যারো অ্যাপারচারের মধ্যে দিয়ে ব্লাড ইন এ জেট বেরোচ্ছে, তাহলে ব্লাডের স্পিড বেড়ে যাবে না কমে যাবে? বেড়ে যাবে। ঠিক আছে, তাহলে ব্লাডের স্পিড বেড়ে যাবে, রাইট? নর্মালি অ্যাওর্টিক ভালভটা নর্মাল থাকলে যে স্পিড থাকতো তার থেকে বেশি স্পিডে বেরোবে, এগ্রি, রাইট? আচ্ছা, এবার আমার বার্নৌলিস প্রিন্সিপাল কি বলছে, যে টোটাল এনার্জি উইল বি ফিক্সড। ওকে, টোটাল এনার্জি ইজ ল্যাটারাল এনার্জি প্লাস হাফ রো ভি স্কোয়ার, হাফ রো ভি স্কোয়ার ইজ কাইনেটিক এনার্জি। ঠিক আছে, তাহলে এই যে ল্যাটারাল এনার্জিটা কি বলতো, এটাই অ্যাকচুয়ালি ব্লাড প্রেশার যেটা আমরা মাপি। ঠিক আছে, তার মানে এই ব্লাড ল্যাটারাল ওয়ালে যে প্রেশার ক্রিয়েট করে, ইয়েস, প্রেশার এক্সার্টেড ভার্টিক্যালি অন দি ল্যাটারাল ওয়াল অফ দি ব্লাড ভেসেল, এটাই আমরা অ্যাকচুয়ালি মেজার করি, দিস ল্যাটারাল এনার্জি। ঠিক আছে, এবার বার্নৌলিস বলছে যে হাফ রে ভি স্কোয়ার প্লাস ল্যাটারাল এনার্জি এটা কনস্ট্যান্ট থাকবে। ঠিক আছে, তাহলে আমার যেই অ্যাপারচারটা ন্যারো হয়ে গেল, কোনটা বেড়ে গেল? হাফ রো ভি স্কোয়ারটা বেড়ে গেল, অনেকটা বেড়ে গেল, বিকজ ভি বেড়েছে তার স্কোয়ারে বেড়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে দিস ল্যাটারাল এনার্জি মাস্ট ফল। ক্লিয়ার? তাহলে আমার প্রেশার ফল করবে কোন জায়গায়? যে জায়গাটায় ন্যারোইং হয়েছে, যে জায়গাটা আমি প্রেশার মাপছি, পালস, যে জায়গাটা পালস মাপছি। ওকে, বোঝা গেল? আচ্ছা, তাহলে ল্যাটারাল এনার্জি যদি ফল করে তাহলে একদম প্রথমে কি বললাম, একটা প্রেশার ওয়েভ প্রথমে চলে যাবে, তারপরে পেছন একটা ভলিউম যাবে। ঠিক আছে, সিস্টোলের মধ্যে এইটুকু ঘটনা ঘটছে। ঠিক আছে, তাহলে সিস্টোলে কি হচ্ছে, দিয়ে আবার ডাইক্রোটিক যেটা নর্মাল হয় যেরকম সেরকম হলো। ঠিক আছে, তাহলে এখানে পারলাম না, বিকজ অ্যাকর্ডিং টু বার্নৌলিস প্রিন্সিপাল ল্যাটারাল এনার্জি ফল করে গেল, দিস ফল ইজ ডিউ টু বার্নৌলিস প্রিন্সিপাল। তারপরে
যেখানে হলো সেটা হচ্ছে S2 F1 সিস্টেমের মধ্যেই আমি দুটো পিক পাচ্ছি, পরে বাইরে আছে, ঠিক আছে, সেটা দেখতেও পাচ্ছি সেখানে। ওকে, দিস ওয়ান ইজ ডাইক্রোটিক। ওকে, কিন্তু S2 এর আগেই আমি দুটো পিক পেয়ে যাচ্ছি, খুব ক্লিয়ার। ওকে, দিস ইজ বিকজ অফ বার্নৌলিস প্রিন্সিপাল, ল্যাটারাল এনার্জি ফল করছে। তো এটা হয় দুটো কন্ডিশনে, একটা হচ্ছে AS প্লাস AR, অ্যাওরটিক স্টিনোসিস প্লাস অ্যাওরটিক রিজার্জিটেশন, মানে অ্যাওরটিক ভালভটা ছোট হয়ে ফিক্স হয়ে গেছে, কমা বাড়া করছে না, ঠিক আছে, ভালভগুলো ঠিকঠাক কাজ করছে না, সেভিলুনার কাজগুলো ঠিকঠাক কাজ করছে না, AS প্লাস AR। আরেকটা কন্ডিশনে হয়, সেটা হচ্ছে HOCM, হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি। সেটা কি জিনিস, ঠিক আছে, সেটা এমন একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে ভেন্ট্রিকেলের মাসেল ফাইবার খুব বেড়ে গেছে, ঠিক আছে, হাইপারট্রফি হয়েছে, ঠিক আছে, জিম করলে যেরকম হাইপারট্রফি হয় সেরকম ভেন্ট্রিকুলার মাসেলের হাইপারট্রফি হয়েছে, লেফট ভেন্ট্রিকুলার মাসেলের হাইপারট্রফি হয়েছে। সো দিস ওয়াজ ইউর লেফট ভেন্ট্রিকল, নাও লেফট ভেন্ট্রিকল থিকেন্ড, ঠিক আছে, লেফট ভেন্ট্রিকল ইজ থিকেন্ড। তাহলে এত মাস্কুলার লেফট ভেন্ট্রিকল, এ তো খুব জোরে ফোর্স করবে, ঠিক আছে, তাহলে এই মাস্কুলার লেফট ভেন্ট্রিকল জোরে কন্ট্রাক্ট করলে আবার সেম কেস, খুব জোরে ব্লাড বেরিয়ে যাচ্ছে, এগেন অ্যাকর্ডিং টু বার্নৌলিস প্রিন্সিপাল, ল্যাটারাল এনার্জি ফল, and you get this, right? Okay, তাহলে আইডেন্টিফাই দি কন্ট্রোল অফ দ্য পালস, পালসাস বিসফেরিয়েন্স, নেম এ কন্ডিশন, একটা কন্ডিশন where it is seen, either you write AS plus AR or you write HOCM, hypertrophic obstructive cardiomyopathy, ঠিক আছে, HOCM, it is a disease, it is a disease due to mutation of titin gene. Anyway, it will not be asked, okay. So next, এটা সবাই পারবি। ওকে, পালস থেকে কিন্তু খুব কমন অস্পি কোশ্চেন্স, ভেরি কমন পালস থেকে, পালসাস বিসফেরিয়েন্স, তারপরে কি বললাম, ডাইক্রোটিক পালস, ইভেন নর্মাল পালস ওয়েভ থেকে কোশ্চেন আসতে পারে। নর্মাল পালস ওয়েভ এখানে দিয়ে দিল, কোন ওয়েভটা কি আইডেন্টিফাই করতে হবে সেটাও আসতে পারে, রাইট? আচ্ছা, এটা পারবি সবাই। নেক্সট, ওকে, মোটামুটি হয়ে গেল। দিজ আর অস্পি কোশ্চেন্স, ঠিক আছে। তাহলে অ্যাজ পার তোদের সিলেবাস ইউ ক্যান এক্সপেক্ট one question from pulse, one OSPI question from pulse, one or two OSPI questions from ECG, either calculation of QT interval or calculation of PR interval or calculation of heart rate or telling the axis, right, or identifying any heart block or identifying any acute myocardial infarction, right. These will be OSPI questions from your side, right, from your first internal assessment, okay. Identifying any specific hematology cells, like any specific WBC, right? Identifying any instrument, right? Okay. More or less this at your level, right? And questions from general physical examination, okay? Like one picture of edema or one picture of cyanosis or one picture of anemia will be depicted, right? These things, a picture of, you know, and for each OSPI question you will have 20 seconds of time, okay, 20 seconds of time. So within 200 seconds you need to complete 10 OSPI questions, okay. Okay, similarly after OSPI there will be a session called PS. PS is problem solving, okay, how to solve problems, okay. In next session I will show you problem solving questions, right. So there will be 10 OSPI questions and 5 problem solving questions, okay. For problem solving questions, as because you need to calculate something, say for example some blood parameters are there and you need to calculate mean corpuscular volume, okay, or you need to calculate mean corpuscular hemoglobin concentration, you need to calculate oxygen carrying capacity of your blood, right. So these are the questions in problem solving or any other problem solving where you need some calculations or you need to study a case. So these are problem solving question. For problem solving question you will have 2 minutes of timer, 120 seconds, and from OSPI you will have 20 seconds of timer. Single question, there will be a single question. In OSPI, if